hakika yake viziwa vitaningojea. Surely the idols shall wait for me, and the ships of Tarshish fast, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the Lord thy God, unto the Holy One of Israel, because he hath glorified thee. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema hakika, sema hakika. Surely. Bwana Yesu asifiwe. Hakika yake visiwa vitaningojea, na merikebu ya Tarshishi kwanza, ili kuleta wanawako kutoka mbali. Hallelujah. In other words, there are sons of this church who are still on the way coming. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja tuungane ili tukuse ufalme wa Mungu. Hallelujah. Ati merikebu. Oh my goodness. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hakika yake viziwa vitaningojea, na merikebu za Tarshishi kwanza, ili kuleta wanawako kutoka mbali, na fedha yao na dhahabu yao pamoja na wao. Sema fedha yao na dhahabu yao. In other words, kuna fedha na dhahabu ambazo zimecheleweshwa mahali. Sema amen. Kuna fedha na dhahabu zako zimeshikiliwa na mtu. Unasikia hii? Ati wanakuja na merikebu, wako na fedha na dhahabu zao. Sema Mungu harakishe. Mungu, wherever they are, may you hasten their feet in Jesus' mighty name. Sema amen, amen, amen. Sema Mungu harakisha hawa. You know, this is so powerful. You know, I have these scriptures jawai kuiona in this fashion. Listen. Inasema surely the idols shall wait for me, and the ships of Tarshish fast, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them. Sema hawakuji mikono mitupu. Hallelujah. May God make connections for you to meet these people. Somebody here will meet a stranger who is going to be a blessing to you. Oh my goodness. Hapa kuna mtu atakutana na mgeni, mtu ambaye hujui, na atakuwa baraka kwako. Sema amen. Sema amen. Sema, my Father, my God, may these sons come faster. In other words, kuna wana wa kanisa hii bado hawajafika. Sema na wafike haraka, ili wakuje tujenge ufalme wa Mungu. Hallelujah. So inasema na fedha na dhahabu yao pamoja na wao. Hawatakuja mikono mitupu. Wanakuja na dhahabu na fedha kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako. Amen. Praise the Lord. For the sake of the name of the Lord your God. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe. Hallelujah. In other words, God is changing your status. Wale watu walifikiria utachapa, they will be surprised. My friends, you say amen. Hallelujah.
Wale watu walifikiria ni kuisha. Let me tell you, unajua God is a God of seasons, okay? Mungu ni Mungu wa misimu. Kuna wakati anatakaga tu kufanya vitu chini chini. Kuna wakati hata hatumiagi watu wengi, okay? Bwana Yesu asifiwe. Even in the church, there are times that God can have multitudes and they are doing nothing. Okay? Kuna wakati Mungu anakuwa na watu 10. Anasababisha wafanye kazi ya watu maelfu. He did it to Gideon. Alimwambia, wewe unapeleka hii jeshi yote wapi hii? Akamwambia, nataka uwachuje. Na alichuja wale wengi. Akawaambia, we only need 300. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Listen. Verse 10. Hii huwa ni scripture ya mom, naipenda sana. Yeye alifanya nishike vizuri. Verse 10 inasema, and the sons of strangers shall build up thy walls. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naomba our strangers, these sons of strangers, to locate you in Jesus' name. May they locate you in Jesus' name. May your walls be built. Wacha nikuambie, mimi kuna kitu nasikia. Hii kanisa kuna struggle ambao hatutapitia, hatutaendelea kupitia. Hallelujah. Amen. Sema amen. May these sons of strangers, may they locate this church. Hii kazi moja tunafanya leo, mafuta yale tunamwaga. Tunaenda pale kusema, hii magari inapita hapa makubwa na nini. Let them start locating this church. Kitu kingine tutafanya leo. Leo lazima tutanunua bana bili, okay? There is no way tumekuwa na bana sa hiyo miaka yote. Okay? Mpaka ya 2020. Wapi? 2020 ilienda wapi? 2020 tulikuwa na bana. Iko hapo? Ningeshtuka sana. Alafu mwaka wa mounting up, hiyo bana haijakuja. Kuna mtu alikuwa amesema wewe sasa utishughulike. Sasa hiyo mambo tunamaliza. Okay? You are going to do it. Si ndio? Then tutaweka bana ingine pale kubwa. Alright? Bwana Yesu asifiwe. Today we are going to do that business on Sunday. Bana ya pale na hii bana lazima sikue. Sema amen. Is somebody joining me in that? Aya, Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. They shall build your wall. Wana wa wageni watajenga kuta zako, na wafalme wao watakuhudumu. Amen. May there be kings coming to serve us here. In the name of Jesus Christ. May this church be located by kings. In the name of Jesus Christ. Wapendwa, wachani niwaambie, you see the problem of Christians, wanaangaliaga ile hali tuko saa hii. Ati kwa sababu corona imefinyilia kanisa sana, hata imani wewe haitoki, unaona kama utakaa pale. Let me tell you, God is turning things around. Hallelujah. Kings are going to locate this church. In the name of Jesus Christ, we release an anointing which is going to open eyes. Ati mtu atakuwa anapita pale aseme, hii Karen gate ni nini? Wacha niingie. Oh my goodness. Sema it has just started. Sema mambo imeanzia. Sema we are there, tumeanzia. Bwana Yesu asifiwe. They are kings will serve you, or they will minister to thee. Maana katika adhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Hallelujah. Sema my favor double double. Do you know God is a God of favoritism? Okay? Anapendeleaga watu. You know, Mungu anashangasanga sana.
wale watu wamedharauliwa sana, saa ingine anawapendelea tu, okay? Siku moja mama moja mbaya sana ameingia kwa nyumba, okay? Wakati watu walimuona, wale walikuwa katika ile nyumba ilikuwa imejawa wanaume tupu, kulingana tradition ya Wayahudi siku hizo. Mama nani mtu baya akaingia kwa nyumba, alikuwa anajulikana kwa kijiji yote, akaingia kwa ile nyumba Yesu wako, mpaka mwenye nyumba kumwangalia hivi akaanza kusikia magigi, okay? Yule mama akaenda, Yesu anamjua sana, akaenda mpaka kwa miguu ya Yesu, okay? Akainama pale, akalia machozi, okay? Wanaume wanagojea Yesu amwambie, wewe mama mchafu, ondoka kwenda kabisa. Mama akalia, alafu akachukua nywele yake, okay? Akapagusa miguu ya Yesu. Alright? Wale watu wanaangalia pale, wengine wanasikia chemical. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wanasumbuliwa na mambo ambayo haiwahusu. Sasa chemical yao ilikuwa inafanya hivi. Kwanza Judas wanasikia kama wanaweza kunyanyua yule mambo wamrusha nje. Mwenye nyumba akapiga kelele, okay? Yesu akamuuliza, Simon, unapigia kelele nini? Niliingia hapa kwako, ulinipatia hata maji? Huyu mama amenipangusa, amelia machozi, sio maji, hii ni machozi. Alafu amechukua nywele yake, urembo wake wote, okay? Amenipangusa. Haleluya. Mungu ana tabia ya kukubali wale watu wanakataliwa. Did you know that? He has a tendency. Saingine watu wakifikiria wewe ndio reject, Mungu anasema, oh, you didn't know. Kumbe mtu ni huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akanyamashisha wanaume nyumba mzima. Wengine walikuwa wanasema, huyu si nabii, okay? Hata hajui huyu vile ni mchafu kwa hii kijiji. Yesu anambia, you don't know. You know that God has many attributes, okay? God has many characteristics. Na characteristic moja yake ni kuchukua wale watu wanakaa bure, okay? Ni kuangalia saa ingine. Mtu anaangalia kanisa kama na hii kanisa imekaa na hii fashion miaka mingi. Anaangalia anasema, sasa kipindi changu cha kugeuza mambo kimefi. And I'm going to send strangers to you. Oh my goodness. Saa hiyo wanakuja nao wakute tumebarikiwa. Sema amen. That is why I'm releasing this anointing to you today. Sema, I receive it in the name of Jesus Christ. Sema, in the name of Jesus Christ. Amen. Anasema alikuwa amekasirika, lakini makasiriko, Waswahili poleni, lakini kukasirika kwake unajua tunafaa tujichunge sana, kwa sababu although anasema pia lugha hukua. Na mimi naona kama makasiriko karibu ikubaliwe. Karibu ikubaliwe kwa usanifu wa Kiswahili. Makasiriko na kiulizo. Makasiriko ni kama sijui, anyway I'm not nieno kwalia. Sijasema ni hivyo. But what I'm saying, anasema alikuwa amekasirika, lakini badala ya hasira sasa atafanya kipendeleo. Sema amen. May the favor of God come upon you. May the favor of God come upon you. So the last one as we go out, inasema hivi. Verse number 12. No, verse number 11. Therefore thy gates shall be open continually. Hallelujah. Unajua geti ikifungwa hata mtu atakaye kuingia hata ingia. Lakini neno hili linasema malango yako yatafunguliwa kuendelea. Amen. Hiki Kiswahili linasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Amen.
Yesu. May the gates be open for you. Marago yako yafunguke daima katika jina la Yesu. May your gates be continually opened. Ili uendelee kupokea. Utapokea leo na kesho kutwa. Utapokea mgeni leo, kesho kutwa. Amen. Kazi yako itabarikiwa leo na kesho kutwa. Utapata promotions. Let me tell you. Hiyo mwaka ambao nilikuja kuacha kazi ndio nikuje nikuse kanisa. Do you know, in 1 year I got 4 promotions. In 1 year. Mpaka sasa ile niliandika barua ya resignation. Manager wangu akaniuliza, how comes? Sasa ile tumeona kazi yako. Hakuna mtu tumepea promotions kama hizo. Ndio unataka kuacha kazi? Nikamwambia, wacha tu for now niende nikatumikie the big master. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Utapata promotion leo na kesho kutwa. This year, next year, and next year but one. Somebody say amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Si uendelee. Hallelujah. Thy gates shall be open continually. They shall not be shut day or night. Amen. Ukisikia gate haifungwi hakuna wezi. Okay? Hata wanyang'anyi hakuna. Kwa hivyo kile Mungu anakupatia, hakuna mtu anakuja kuiba. Hiyo gate itakaa wazi ya kulete baraka zako. Inua mkono wako, sema I receive the blessings of God. Yes. Oh my goodness, this is powerful. Oh God. This shall not be shut day nor night. That man, listen. Huh? That man may bring unto thee the force. They bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought. Sema amen. Ati mageti inafunguliwa ili uendelee kuletewa. Sema amen. Jina la Bwana lisifiwe. May your gates be open continually. Today we want to open the gates of this church. Not this physical gate, but the physical gates. Amen? But the spiritual gates. Bwana asifiwe sana. This physical gate, ikifika usiku tunafunga. But the spiritual gates will continually be opened. Zitakaa wazi ili waendelee kuleta na kuleta na kuleta. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofanya hii anointing, tunaenda pale tukiomba. Once nikikupaka mafuta, what we are going to do, na kupaka mafuta hapa. Okay? Including our children. Na ushers na Sunday school teachers wale wako hapa, tutafanya control. Hata watoto wetu wataenda kuomba. We need that favor to bring more children here. Tunakanyanga huu waja. Hii waja mtu atakuwa na kanyanga, anaona hii kanisa. Bwana asifiwe sana. Watu watakuwa wanapita pale, macho yao yanaona the current gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Wanaona nini? The current gate. Tunaweka jina kubwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. So, what we are going to do, unakuja hapa, unakuja na sadaka yako. Ukiwa una special offering unataka kupeana, ya hii anointing tunafanya today, unachukua bahasha, unaweka hapo, unaandika hapo kado.
special offering. Okay? Bwana Yesu asifiwe. Kama una Thanksgiving offering unaandika, kwa sababu hapa kuna watu wametendewa mambo. Amen. Tunafunga mambo ya hiyo miezi 6 na tunaingia mwezi wa 7 na njia kubwa. So I want us to stand up. Hatutaimba, and it is not taking long. Wewe ukipeana sadaka yako, unapakwa mafuta, unaenda pale kuomba. Nikimaliza unaenda pale kiwaja hii, unaenda kuzunguka hiyo kiwaja. Okay? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu moja ambao nataka tukatae kuwaja. Neno la Mungu linasema, wherever you step with your feet. Pale naenda na hiyo sabuni. Kwa hivyo ameguswa. Dwelling within our prayer, for every answered prayer, oh heaven, for always being, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way.
days we cannot see, For days we cannot see. for all that's yet to be, So much is yet to be. the trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. Oh yes, it will be your strength, yes it will, that saves, your love that makes us strong. And through it all, Through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you. Worship you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you are here, yes, Lord, dwelling within our praise. Thank God. You are here, dwelling within our praise. Oh, thank you, Lord. You are here, dwelling within our praise. You are. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you. You inhabit the praises of your people. So you're here with us right now. Yes, Lord. We thank you. We thank you. For your presence, we praise you. And have your way right now. Have your way, Holy Spirit. Fill our hearts and have your way as we wait. we wait on you. And as we pray, We pray to you. speak your word into our hearts and have your way. Speak your word. Have your way. Have your way. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way as we wait, We wait on you, Lord. as we pray. We pray to you. Speak your word into our hearts and have your way. Speak your word. Speak your word into our hearts and have your way. Right now. Speak your word into our hearts and have your way. Have your way. Speak to us, Lord. Have you not known, have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. There is no searching of his understanding. He gives power to the weak
and to those who have no might, he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach us, Lord, to wait. Amen. Amen. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By his righteousness and power, he will strengthen, he will guide. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, but on his name I call. For the Lord is never weary, his ways are beyond my thoughts. I will trust in him with all my heart. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side.